எடுத்துக்கொள்வதில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நான் வந்து சங்கரராமன் அமர் சிவா சங்கத்துடைய செயலராக இருந்திருக்கேன். 1992 வருஷம் ராமகிருஷ்ணன் சார் வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து பெரிய லெவலில் டெவலப் பண்ணலாம் அப்படின்னு கனவு இருக்கிற நேரத்தில் நான் போய் ஜாயின் பண்ணேன். இந்த அமர் சேவா சங்கம்ங்கிறது வந்து மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு அக்ராஸ் ஆல் ஏஜ் குரூப் அண்ட் அக்ராஸ் ஆல் டிசேபிலிட்டிஸ் என்கிட்ட சர்வீஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது இஸ் அவர் விஷன் அண்ட் அவர் ட்ரீம். எங்களுடைய கனவு என்னன்னா இட்ஸ் அ வேல்யூ ஃபார் த டிசேபிலிட்டி. அதாவது நீங்கள் வந்து பெரிய பள்ளத்தாக்கு சிலிகான் வேலி பள்ளத்தாக்குலாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. அதே மாதிரி மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ஒரு பள்ளத்தாக்கு மாதிரி ஏற்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது எங்களுடைய கனவு. எவ்ரிவன் இஸ் ஈக்குவல். ஆண்டவனுடைய படைப்பில் எல்லாரும் சமமானவர்கள். இந்த ஏற்றத்தாழ்வு கிடையாது, பாகுபாடு கிடையாது. ஜாதி, மதம், நிறம், மொழி, நம்ம தேசங்கள் போன்ற எந்த விதமான தடைகளும் இல்லாத ஒரு சமுதாயத்தில் மனிதராக பார்க்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பை தான் நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம். அந்த மாதிரி ஒரு கனவோட இந்த மாற்றுத்திறனாளிகளும் எல்லோரையும் கூட வாழணும். மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும் எல்லா திறமையும் இருக்கு. அவர்களாலையும் செயல்பட முடியும். அவர் வந்து மற்றவர்களுக்கு பர்டனாக, அதாவது சுமையாக இருக்கக்கூடாம அவங்க மற்றவர்களுக்கு சேவை செய்யக்கூடிய அளவுக்கு தொழில் செய்து முன்வருவதற்கான வாய்ப்புடைய The people who are considered as learners will become breadwinners. அதுதான் எங்களுடைய மெயின் நோக்கமாக இந்த வேலை ஃபார் டிசேபிள் என்ற கனவோட ஆரம்பிச்சா. இதில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு இந்த மாதிரி அளவுக்கு உயர்ந்தாங்க அவங்களுக்கு பலவிதமான தேவைகளை நம்ம பூர்த்தி செய்யணும். முதலாவது அவங்களுக்கு வந்து மறுவாழ்வு கொடுக்கணும். மறுவாழ்வு கொடுக்கறதா தான் அவங்களால எல்லாரும் கூட ஒரு சமநிலைக்கு வர முடியும். அவங்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்கணும். அவங்களுக்கு பள்ளிக்கூடத்தில் படிப்பு கொடுக்கணும். இதெல்லாம் கொடுத்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு பெரிய லெவலில் படிக்கலாம், இல்லை தொழில் செய்ய கற்றுக் கொடுக்கலாம். இதெல்லாம் கற்றுக் கொடுத்த பிறகு வாழ்வாதாரங்களுக்கு அவங்களுக்கு சின்ன சின்ன கடன்கள் வாங்கி கொடுக்கறது, தொழில் அமைப்பதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்து கொடுக்கறதுக்கு, வேலை வாய்ப்புகள் வெளிவாய்ப்புகளை செய்யறதுக்கு, இந்த மாதிரி பல விதமான வாய்ப்புகள் அவங்களுக்கு கொடுக்கும். கூட எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இதெல்லாம் கொடுத்தாங்கனாக்க பெர்ஃபார்மர் அப்படிங்கிறத எங்களுடைய கண்ணோட்டம். இது எங்களுடைய வெப்சைட்ல நீங்க போனீங்கன்னா எங்களுடைய எல்லா விதமான ஆக்டிவிட்டிஸும் உங்களுக்கு தெரியும். சின்ன குழந்தைகள் வந்து நாங்கள் ரெசிடென்ஷியல் அங்கே படிக்கிற ப்ரோக்ராம் இருக்குது. பெரியவங்களுக்கெல்லாம் யூத் ப்ரோக்ராம் இருக்கு. அவங்களுக்கெல்லாம் ஹாஸ்டல் கொடுத்துருப்போம். அவங்களுக்கு தொழில் பயிற்சி மையங்கள் வேலை கொடுத்துருப்போம். ஒருங்கிணைந்த பள்ளி இருக்கு, இன்க்ளூசிவ் ஸ்கூல். இன்க்ளூசிவ் ஸ்கூல்னா எல்லாரும் சேர்த்து படிச்சு முன்னே பண்ணலாம். அது மாதிரி 12வது வரைக்கும் உங்க பள்ளிக்கூடம் இருக்கு தமிழ்நாடு கரிக்குலத்துல. நீங்க இந்த வருஷம் வரைக்கும் எல்லா வருஷமும் தொடர்ந்து நாங்கள் 100% என்னுடைய சக்சஸ் ரேட் இருக்கு. இது வரைக்கும் ஒரு ஃபெயிலியர் ரேட் கூட இல்லாமல் இந்த 100% சக்சஸ் ரேட் எங்கள் ஸ்கூல் போயிட்டு. இதை போல இன்னும் அழகப்பா இந்த மாதிரி யூனிவர்சிட்டிஸோட நாங்கள் தொடர்பு வச்சுக்கிட்டு நிறைய அகாடமிக் எஜுகேஷன் இருக்கோம். லைக் பிசிஏ, எம்சிஏ, பிபிஏ, பிகாம், எம்காம் மாதிரி பல விதமான ஆர்ட்ஸ் அண்ட் அதர் சப்ஜெக்ட்ஸுக்கு காமன் சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் நாங்கள் பயிற்சி பண்ணுறோம். இதை தவிர ஃபைனல் இன்டர்வியூக்கு ஒரு பரவாயில்ல மையம் இருக்கு. எங்களுடைய கான்செப்ட் என்ன, யாருமே தொடர்ந்து எங்களுடைய அமைப்பில் இருக்கக்கூடாது. 3 to 5 வருஷம் தான் சின்ன குழந்தையாலும் வெளியில் பெரியவங்களாலும் சரி. அதுக்கு மேலே அவங்க வெளியில் போய் வெளியிடத்தோடு அவங்க பழகணும். பழகி அவங்களோட வாழ்ந்து அப்பதான் அவங்களுக்கு முன்னேற்றத்துக்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். அப்பதான் அந்த சமுதாயத்தோட ஒன்று வாழ்றதுக்கான ஒரு தைரியம் உருவாகும். ஒரு அமைப்புலேயே அவங்க சார்ந்து இருந்துட்டாங்க. they become dependent on the organization. They become totally insecure. They will not have the ability to move or cope with the society. அதனால 3 to 5 வருஷத்துக்குள்ள அவங்க வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சு அதுக்கு பிறகு சமுதாயம் சார்ந்த மறுவாழ்வு நாங்கள் பண்ணுறோம். That is called as village-based rehabilitation. அவங்களுக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாட்டு துறையில நல்லா முன்னேறி இருக்கோம். தமிழ்நாட்டில் இன்னைக்கு வரைக்கும் 20 வருஷமா மாற்றுத்திறனாளிகள் போட்டியில் நாங்கள் அமைச்சர் ஃபர்ஸ்ட் வந்துருக்காங்க. இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, இப்போ அமெரிக்கா, சைனா ஒலிம்பிக்ஸில் டாமினேட் பண்ணுறாப்புல தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் அமர் சேவா சங்கம் டாமினேட் பண்ணுறது ஸ்போர்ட்ஸில். நாங்கள் வரமான்னு சொல்கிறாங்க, கொஞ்சம் விளையாடுங்க, நாங்கள் தான் பயிற்சியோட போகிறோம்.
துறையில் திறமசாலியாக இருக்காங்க. பல இடங்களில் வேலைக்கு போயிருக்காங்க. இன்ஃபோசிஸ், கார்கனைசர், இந்த மாதிரி பல கம்ப்யூட்டர் கம்பெனிகளில் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸாக இருக்காங்க. நிறைய பேர் டேட்டா என்ட்ரி ஆபரேட்டர்ஸாக இருக்காங்க, வக்கீல்களாக இருக்காங்க, தொழில் முனைவராக இருக்காங்க, பல கம்பெனிகளில் வேலை செய்வர்களாக இருக்காங்க, அக்கௌண்டன்ஸாக இருக்காங்க. இதெல்லாம் விட அவங்களுக்கு எல்லா இடத்துலையும் சமமாக வாழ்க்கை ஏற்றப்பல நிறைய பேருக்கு திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டு குடும்பம் நடத்திக்கிட்டு குழந்தை குட்டியோட நல்லா வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. இது வரைக்கும் எங்களுடைய போனவங்களை 80% பேர் வாழ்க்கையில நல்ல நிலையில இருக்காங்க. நாங்கள் கனவு கண்ட அவங்க எல்லாம் பிரெட்வினர்ஸாக இருக்கிறோம். யாரெல்லாம் அவங்க வந்து நினைக்கிறாங்களோ அவங்கெல்லாம் பிரெட்வினர்ஸாக இருக்கிறவங்களுக்கு இன்னைக்கு வேலை இருக்காங்கிறத சொல்றதுல நாங்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். Intervention programs for children under the age of 6 with a developmental delay are vital to gaining school enrollment and improving long-term function. And this is according to the World Health Organization. What is early intervention therapy services? It could consist of speech therapy, physical therapy, physiotherapy, occupational therapy, special education, psychological counseling, and support for parents. In Tamil Nadu, 85% of children, or 85,000 children, have no access to early intervention therapy, especially in rural areas such as where we work in Tirunelveli district. That's because there's not enough rehab specialists, such as physiotherapists, special educators in rural areas, long distance to urban centers, and cost is very high. So Amar Seva Sangam decided to use a community-based rehabilitation model, which Mr. Shankaraman described, which is from the World Health Organization, a strategy to increase services in resource-poor areas such as rural areas. In 2014, we created a mobile app called the Mobile Village-Based Rehabilitation Early Intervention Application. This app is a mobile app that helps facilitate the therapy planning and monitoring, and it connects rehab specialists with community workers and families so that therapy can be provided. It provides access to all families, it's free of cost, and the focus is on rural and people in poverty. Initially, funding came from Handi-Care International in Canada, and Government of Canada through Grand Challenges Canada has also given funding. We have a number of other funders, including Azim Premji Foundation, and the Tamil Nadu government is coming on board to help fund this project in this year so that it can be expanded further. And I'll talk more about that. We're doing a lot of research for this project so that way we can have the best outcomes. Our research partners are University of Toronto and McGill University in Canada, the Saving Brains Partnership, and Harvard University, and the Massachusetts Institute of Technology. So we have some very high-level partners here. This is a description of how the program works. Children in the general community are screened using our app in primary health centers and Anganwadi schools for developmental delays. Once they are screened positive, they are assessed by our team of rehab specialists, which contains physiotherapists, speech trainers, and special educators. We'll be attending physiotherapists, so we will be having 2 full workshops with a total of 150 people attending. We will have 3 keynote addresses. Our first keynote address will be the Tamil Nadu Health Systems Project and Tamil Nadu Urban Healthcare Project manager. So it will be speaking on early intervention in government from a government perspective. Our second keynote address will be the CEO of Cognition Foundation, Chennai, will be speaking on the founder's perspective. And our third keynote address will be the Azim Premji Philanthropic Initiative. We'll be speaking on the nature of relationships between NGOs and funding organizations. Now, this is not in your program because this has been just finalized. So we will have various guests for our inaugurations. On February 13th, your chief guest will be the Honorable Minister for Social Welfare and Nutritious Noon Meal Program, Tamil Nadu. And our special guest will be the Principal Secretary to the Government, Department of Welfare of Differently Able Persons,
for the government of Tamil Nadu. Then on February 14th, the inauguration of the main scientific part of the conference will be inaugurated by His Excellency Honorable Governor of Tamil Nadu. Now, the international conference will be hosting people internationally, and we will be having 8 thematic scientific sessions with 24 internationally renowned guest speakers and moderators. We will be having Dr. Peter Rosenbaum from the famed Child Organization and Child with Disability from Canada, Dr. Himanshu Das from NIEP NIDMED, and Dr. Anurag Shankar from Harvard University. So we will be having right now over 60 scientific presentations to be held on the 14th and 15th, 30 scientific poster presentations. And we will be having a launch of the Amar Seva Sangam theme song, the Amar Seva Sangam theme video, as well as the Amar Seva Sangam will be launching the MVBR EI app, which has just been described by Dr. Krishna.